This is Shevii, the seventh reading of our weekly Torah portion of Mishpatim. It is Exodus chapter 23, verse 26 through 24:18, 26 verses, and that includes the Maftir, which is verses 15 through 18, the last four verses, starting now with verse 26. Lo tiyeh משקלה ועקרה בארצך את מספר ימיך המלא. There will be no bereaved or barren woman in your land. I will fill the number of your days. ואת אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף. I will send my fear before you, and I will confuse all the people among whom you shall come, and I will make all your enemies turn their backs to you. ושלחתי את עצירה לפניך, וגירשה את החיבי, את הכנעני, ואת החיתי מלפניך. And I will send the Seirah before you. Whatever that means, they don't translate it. And it will drive out the Hivites, and the Canaanites, and the Hittites, from before you. לא אגרשנו מפניך בשנה אחת, פן תהיה בארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. I will not drive them away from before you in 1 year, lest the land become desolate, and the beasts of the field outnumber you. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. I will drive them out before you little by little, until you have increased and can occupy the land. ושתי את גבולך. מים סוף ועד ים פלישתים, ומדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגירשתמו מפניך. And I will make your boundary from the Red Sea to the sea of the Philistines, and from the desert to the river, for I will deliver the inhabitants of the land into your hands, and you shall drive them out from before you. לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. You shall not form a covenant for them or for their gods. לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. They shall not dwell in your land, lest they cause you to sin against me, that you will worship their gods, which will be a snare to you. And now chapter 24. Verse 1. ואל משה אמר עלה אל אדוני אתה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. And to Moses he said, come up to the Lord. You and Aaron, Nadav and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and prostrate yourselves from afar. וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. And Moses alone shall approach
the Lord, but they shall not approach, and the people shall not ascend with him. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the ordinances, and all the people answered in unison and said, all the words that the Lord has spoken we will do. ויכתוב משה את כל דברי אדוני וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. And Moses wrote all the words of the Lord. And he arose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 monuments for the 12 tribes of Israel. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. And he sent the youths of the children of Israel, and they offered up burnt offerings, and they slaughtered peace offerings to the Lord, bulls. ויקח משה חצי הדם וישם באגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. And Moses took half the blood and put it into the basins, and half the blood he cast onto the altar. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. And he took the book of the covenant and read it within the hearing of the people, and they said, all that the Lord spoke we will do and we will hear. ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. And Moses took the blood and sprinkled it on the people. And he said, behold, the blood of the covenant which the Lord has formed with you concerning these words. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ב70 מזקני ישראל. And Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel ascended. ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. And they perceived, it says here they saw, Vayeru. They saw the God of Israel, it says. Not Vayechazu, it says Vayeru. They saw the God of Israel. And beneath his feet was like the forming of a sapphire brick, and like the appearance of the heavens for clarity. ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. And upon the nobles of the children of Israel he did not lay his hand, and they perceived God, and they ate and drank. Vayomer Yechazu is perceived, but is also like a vision. So Vayomer Adonai el Moshe Ale Elai Ahara Ve'yeh Sham Ve'etna Lecha Et Luchot Ha'even Ve'hatorah Ve'hamitzvah Asher Katavti Lehorotam.
And the Lord said to Moses, Come up to me, to the mountain, and remain there. And I will give you the stone tablets, the law, and the commandments which I have written to instruct them. ויקם משה ויהושע משרתו ויעל Moshe el har ha'Elohim. So Moses and Joshua his servant arose, and Moses ascended to the mount of God. ואל הזקנים אמר, שבו לנו זה עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרון וחור עמכם, מבעל דברים ייגש עליהם. And to the elders he said, Wait for us here until we return to you, and here Aaron and Hur are with you. Whoever has a case, let him go to them. ויעל משה להר ויכס הענן את ההר. And Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויכסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. And the glory of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. And he called to Moses on the 7th day from within the cloud. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. And the appearance of the glory of the Lord was like a consuming fire atop the mountain before the eyes of the children of Israel. ויבוא משה מתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. And Moses came within the cloud, and he went up to the mountain, and Moses was upon the mountain 40 days and 40 nights. And now for the Maftir, starting from verse 15. ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר. And Moses went up to the mountain, and the cloud covered the mountain. וישכון כבוד אדוני אל הר סיני. ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. And the glory of the Lord rested upon Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. And he called to Moses on the 7th day from within the cloud. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. And the appearance of the glory of the Lord was like a consuming fire atop the mountain before the eyes of the children of Israel. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה. And Moses came within the cloud, and he went up to the mountain, and Moses was upon the mountain 40 days and 40 nights.